Good morning, students of HS first year. Today I am going to teach you the English grammar about the correct tense. We are to discuss and you give me your attention. Students, correct tense you have done in high school. So the verb within bracket will be in present indefinite tense. From present indefinite tense, you have to change to present perfect, sometimes to present continuous, sometimes to future, and sometimes to past indefinite, past perfect continuous tense. It will be mixed. Sometimes you have seen the puzzling sentence in which tense the verb will be written in correct tense, in correct form of verb you have to write. Seeing the verb within bracket, seeing the verb in the bracket, and you have to know the whole sentence. You have to know the meaning of the sentence. Then sometimes it may be given in the right order. Sentence says in correct tense you have to write. So now, my dear students, you see different types of sentences will come to you. First year students, তোমালোকে সোয়া আমি কারেক্ট টেন্সৰ বিষয়ে শিকিবলৈ লৈছো। আমি আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ টেন্সৰ আমি কারেক্ট ফৰ্মত এটা ভাৰ্ব লিখিব লাগে। এটা ভাৰ্ব যদি সেন্টেন্সটো কারেক্ট ফর্মতে থাকে, you have to just remove the bracket. তোমালোকে ব্ৰেকেটটো আঁতৰাই দিয়া আৰু এই সেম ভাৰ্বটো আমি তেনেকৈ লিখিম। So in case of present indefinite, in case of present indefinite, present indefinite tense, all of you are known that present indefinite tense shows the universal truth. The present indefinite tense shows the daily activities. The present indefinite tense may show or shows regular activities, daily activities, your habitual action. In case of universal truth, the students of Assamese medium, the universal truth মানে তোমালোকে জানা সাৰ্বজনীন সত্যতা। Daily activities, দৈনন্দিন কাম-কাজ, habitual action, habitual action, regular act, or you can say permanent truth. Etc. যেটা তোমার একটা পার্মানেন্ট ট্রুথ পাওয়া,
যেটা তোমালোকে ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ পোৱা, যেটা তোমালোকে ডেইলি এক্টিভিটিজ পোৱা, habitual action পোৱা, then you have to write the present indefinite tense. In case of present indefinite tense, আমি কি চাব লাগিব? আমি পাৰ্চনটো চাই ল'ম সেন্টেন্সটোত. In case of third person singular number, in case of third person singular number, we have to use s or es in verbs. In case of first person, in case of second person singular plural, in case of third person plural, then we never sense. এটো একেলগে থাকিব যেটা আমি I go কো. In case of singular number first person, we go plural number, you go second person singular number, you go second person plural number, he see it will be what? Third person singular number. In the verb go, what will be? It will be he see it goes in singular number, and in plural number third person plural number, what will be? They go. So like this we have to know, or you learned it earlier, that present past and future সব কেটাৰে এই তিনিটা সেন্টেন্সৰ চাৰিটা কৈ ভাগ আছে. প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাষ্ট ইনডিফিনিট, ফিউচাৰ ইনডিফিনিট, প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাষ্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস, প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট, পাষ্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট, and present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. So এনেকে আমি ভাগবিলাক পাইছো, তোমালোকে পাইছা হাই স্কুলত. এইটো তোমালোকে চোৱা এইখিনি যে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো আমি কেতিয়া শো কৰিম? ইন কেস অফ যেতিয়া ইউনিভার্সাল ট্ৰুথ বুজাব, ডেইলি এক্টিভিটিজ বুজাব, হেবিচুৱেল একশন বুজাব, ৰেগুলাৰ এক্ট বুজাব, পাৰ্মানেন্ট ট্ৰুথ বুজাব. এইবিলাক কথা চিৰসত্য কথা হ'ব. যেতিয়া অভ্যাসগত কাম বুজাব, দৈনন্দিন বা নিয়মীয়া কাম কাজ বুজাব, তেতিয়া আমি কেনেকুৱাকৈ ফৰ্মেটটো বা ইয়াত আমি সেন্টেন্সটো বনাম. আৰু ইয়াত আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতে আমি ভাৰ্বটো চাব লাগিব. So verb will be given within bracket. So now I'm going to give you the correct tense, the sentence. Number 1, here you write correct tense. You have to write the verb in correct tense. So suppose fire, number 1, fire within bracket burn. So the students, you see the fire within bracket burn everything. জুই সকলো বস্তুৱে পুৰে. এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম? It's a universal truth, so or scientifically true sentence. So fire burns everything. Fire burns everything. Here তোমালোকে কি কৰিবা? ব্ৰেকেটটো গুচাই দিবা আৰু burn to third person singular number, fire means it burns everything. Number 2, oil within bracket float on water. Oil float on water. So within bracket float, you have to write like this. Oil will be
Everybody knows it. Floats on water. Like this, you write this sentence. Number 3. The paper within bracket issue daily. The paper within bracket issue daily. It will be what? The paper issues daily. So paper খন daily সদায় ওলায় আৰু এনেকে আমি আৰু sentence দিম write like this. Writing, dear students. So in case of present indefinite tense, I'm present indefinite tense to keneke nibo lagibo. 4. There are some birds that within bracket migrate every year. There are some birds that within bracket migrate every year. কিছুমান চৰাই আছে প্ৰত্যেক বছৰত ইয়াত পৰিভ্ৰমণ কৰে আৰু ইয়াত কেতিয়াবা in some grammar we have found there are many birds. It is impossible actually many birds বহুত চৰাই আমি প্ৰত্যেক বছৰত কেনেকে পাম ঠিক নাপাও তেনেকে ইমান নাহে আৰু some birds দিলে এইটো কাৰেক্ট আৰু এতিয়া আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব verb within the bracket, given in the bracket, we have to make it correct tense. So, what will be here? There are some birds that migrate. So it will remain the same, migrate, not migrates, because subject is some birds. So migrate every year. Every year. Number 5. She always go to school on foot. Very easy. So in present indefinite tense, we have to write it. She always maybe goes to school on foot. Dear students, you see the correct tense, whatever I have given here, it is in present indefinite tense. Another sentence, if you within bracket neglect your study, if you neglect your study, you will fail. If you
neglect your study, you will fail. What will be? The answer will be if you, it will be neglect your study, you will fail. মই যিকেইটা দিছো তোমালোকে ভাবিব পাৰা বা তোমালোকে চাব পাৰা যিকেইটা বহুত ইজি হয় হয় these are very easy but you have to see the whole sentence exam তোমালোকক এনেকে নিদিয়ে যে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কৰা past indefinite tense present perfect continuous tense এনেকে নকয় এইটো গোটেইখিনি মিক্স হৈ থাকিব তাৰ মাজত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সেন্টেন্সটো ক্লিয়াৰ কৈ চাবা আৰু carefully you read the sentence then you are able to do the answer. Next, he within bracket fly a kite. হয় আমি ভাবিব পাৰো হি এখন চিলা উৰুৱাই আছে এইটো আৰু এটা বেলেগ টেন্স হ'ব আৰু এইটো এনেকুৱাকে যদি দিয়া থাকে সেন্টেন্সটো হি উইদিন ব্ৰেকেট ফ্লাই এ কাইট এটা কি বুজাব ইটস হিজ হ্যাবিট to fly a kite, then it will be present indefinite tense. He flies a kite. Next one, every day Mira within bracket copy from John. You have guessed perhaps that every day Mira copy from John. Automatically you have understood that it will be in present indefinite tense because this everyday is Mira's activity for the everyday Mira copies from John. Next one, he within bracket visit the zoo once a year. He within bracket visit the zoo once a year, once a month, once a week. In that case too it will be present indefinite tense. এইটো তেতিয়া আমি present indefinite tense ত লিখিলে কি হ'ব he visits the zoo once a year. Another sentence, date, would you make it come to everyone sooner or later. মৃত্যু তো সকললৈকে আহিব কাৰোবাৰ কাৰণে সোনকাল নতুবা কাৰোবাৰ কাৰণে পলম but
is sure, death is sure to everyone. কিন্তু মৃত্যুটো সবৰে কাৰণে আহিব, সকলোৰে কাৰণে আহিব। তেতিয়া এইটো আমি কিছুমানে এইটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সও লিখে, হ'ব ডেথ উইল কাম টু এভৰিৱান সুনাৰ অৰ লেটাৰ হ'ব। আৰু যদি আমি এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখো, this is also an absolutely right. Death comes to everyone sooner or later. মৃত্যুটো সকলোলৈকে আহিব, কাৰোবাৰ কাৰণে সোনকাল, নতুবা কাৰোবাৰ কাৰণে পলম। এতিয়া এইখিনিত আমি বুজি পাম এইটো এটা প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ সেন্টেন্স। Another, the teacher within bracket write on the board every day. Again, the bus within bracket arrive here at 9 a.m. each morning. Students, মই ডিসকাস কৰি আছো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সটো কেতিয়া কেনেকে হয় আৰু ইয়াত কেনেকুৱাকে আমি ফৰ্মটো লগাব লাগে, আৰু এইখিনি আমি ডিসকাস কৰি আছো। আমি পাস্ট টেন্স বা প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টলৈ যোৱা নাই, এইটো কিন্তু এক্সামত তোমালোকে মিক্স কৰি দিব। এতিয়া কথা হ'ল দি টিচাৰ উইদিন ব্ৰেকেট ৰাইট অন দ্য ব্লেক বোৰ্ড অৰ বোৰ্ড এভৰি ডে। আমি কেইটামান ইয়াত ক্লু ৱৰ্ড পাম, ইচ মৰ্নিং, এভৰি ডে, ডেইলি, ৰেগুলাৰলি। এনেকে পালে আমি কি ধৰণৰ টেন্স আমি ইউজ কৰিম এইটো চোৱা। ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱাকৈ হ'ব তোমালোকে এইটো জানিছাই। দ্য টিচাৰ ৰাইটস, বাকীখিনি একে থাকিব, দ্য ৰেষ্ট উইল বি দ্য চেম। এণ্ড বাছ singular number arrives. Right, it arrives here at 9 a.m. each morning. আমি কেতিয়াবা এনেকে বুজিব পাৰো যে কেইটামান ৱৰ্ডে তোমালোকক হেল্প কৰিব, কেইটামান ৱৰ্ডে, some words will help you to make the sentence correct form. Correct formত তোমালোকক সেন্টেন্স এটা লিখাৰ কাৰণে কিছুমান আমি ক্লু ৱৰ্ডছ পাম। যেনেকৈ আমি ডেইলি বুলি পোৱাৰ লগে লগে আমি বুজিম ইট উইল বি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট। এইটো ৰেগুলাৰলি, once a month, once a week, once a year, every day, each morning, each evening, students, এইবিলাক পোৱাৰ পিছত তোমালোকে গম পাবা যে সেন্টেন্সটোত আমি আসলতে এইকেইটা ৱৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াক আমি ভাৰ্বটো লৈ ল'ম। তেতিয়া আমি ইয়াক
within brackets যিটো verb থাকিব to make it in correct form, correct tense form, আমি correct tense to তেনেকে লগাব লাগিব যে এইটো আমি present indefinite tense ত দিম নেকি, এইটো আমি এনেকুৱাকে pastৰ পিনে এনেকে নিম নেকি, কিছুমান ৱৰ্ডে তোমালোকক হেল্প কৰিব in the sentence যেতিয়া তোমালোকে পাবা কিছুমান ৱৰ্ডে আমাক হেল্প কৰিব। এতিয়া মই past indefinite tense এইটোৰ ওপৰত মই দুটামান কাৰেক্ট টেন্স দিছো। First, the water of the pond, students এইখিনিতে মই কথা এটা কৈ লওঁ, past indefinite কোৱাৰ লগে লগে কি বুজিবা, যিটো বস্তু আগতে হৈ গৈছে already an action happened earlier, this called past indefinite tense। আৰু past কিছুমান pastৰ ৰেগুলাৰ act বা habitual activity in past tense এনেকুৱাকে থাকিব পাৰে, তথাপিতো আমি বুজিম কি হৈ যোৱা ঘটনা, ইয়াত ভাৰ্বটোত হৈ যোৱা ঘটনাটো বুজাব আৰু তেতিয়া তোমালোকে past indefinite tense টো বহুৱাব লাগিব। যেনেকৈ আমি ভাৰ্বৰ লিষ্টখন তোমালোকে এইটো মন কৰিবা, এইবাৰ তোমালোকে এইটো চাবা যে ভাৰ্বৰ লিষ্টখনত আগতে তোমালোকে চাইছা যে ষ্ট্ৰং ভাৰ্ব, উইক ভাৰ্ব, যেনেকৈ go went done, do did done, looked, be was were been, এনেকুৱাকে সেই লিষ্টখন মনত ৰাখিবা। গতিকে the water of the pond within bracket freeze FREEZE last night, the water of the pond within bracket freeze last night, যোৱা ৰাতি পুখুৰীৰ পানীখিনি বৰফ হৈ গ'ল। যোৱা ৰাতি বুলি কোৱাৰ লগে লগে লাষ্ট নাইট, yesterday, last year, last month, last week এনেকুৱাকে বুজোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ মনত এনেকুৱা এটা মানে আইডিয়াটো আহি যাব যে এইটো past indefinite tense। এইটো কি হ'ব, the water of the pond past tense of freeze will be froze, FROZE, freeze, froze, frozen, froze last night, yes students, you write this আৰু তোমালোকে এইবিলাক ভাৰ্বখিনি চাই ল'বা, সবে জানা এইটো যে দেখে প্ৰেজেন্ট ফৰ্মটো পাষ্ট ফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে বা V1 V2 কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেকেন্ড ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব এইটো কি আহিব, যেনেকৈ ফ্ৰোজ হ'ব, কিছুমানে FREEZED লিখে, পাষ্ট টেন্স মানে ED টো বুজি লয়, এনেকুৱাকে তোমালোকে ৰং হৈ যাব পাৰে আৰু ৰং হ'বই, আৰু তেতিয়া তোমালোকে এইটো ভাৰ্বৰ লিষ্টখন সম্পূৰ্ণকে চাই ল'বা। Another sentence I am going to place, it within bracket B terribly hot yesterday, it within bracket B terribly hot yesterday, এটা কি হ'ব, যোৱাকালি প্ৰচণ্ড গৰম আছিল। So the past tense of be, it will be it was terribly hot yesterday। Next, we within bracket have our dinner an hour ago,
1 ঘন্টা আগত আমি আমাৰ ডিনাৰ খালো বা ডিনাৰ ললো তেতিয়া আমি কি হ'ব a minute ago a second ago an hour ago it implies or it refers to the past indefinite tense 1 minute agote hoa bujale it past indefinite tense hoye jabe so the past hoye jabo so we have our past tense had our dinner and our evening. Another section. So about tense or regarding tense, students, I am going to give you in case of past tense. Again, you see past tense. In case of past tense, if two verbs past tense of so যদি দুটা ক্ৰিয়াৰ ভিতৰত যিটো আগতে হোৱা বা আগেয়ে সম্পন্ন হোৱা বুজায় সেইটো হয় past perfect tense আৰু পিছত হোৱা কামটো বা সেই ক্ৰিয়াটো simple past বা past indefinite tense হয় ইয়াত তোমালোকে চাবা যে past tenseৰ সেন্টেন্সটো লগাই দিয়াৰ পিছত before and after আমি কি বুজো যে before মানে আগত after মানে পিছত so before in case of past tense so that if there are two verbs if one verb showed the completion earlier then it will be past perfect tense and later and what happened later it will be past indefinite tense or simple past tense তোমালোকে হেইখিনিও বিশেষ চাব লগা নাই তোমালোকে সোৱা before and after ৰ আগত ব্ৰেকেট দিয়া হয় before ৰ পিছত ব্ৰেকেট দিয়া হয় আৰু যদি নিদিয়েও তোমালোকে এইটো এনেকৈ বুজি পাবা যে before ৰ আগত past tense থাকিলে সেন্টেন্সটো before ৰ আগত কি হ'ব had plus he third form of verb and after it will be had plus he3 after মানে পাছত তাৰ পিছত had before মানে আগত তাৰ আগত had and after before it will be v2 and before after it will be v2 again you give the attention before it will be past perfect clear and after it will be had plus v3 means past perfect tense in case of past indefinite tense so sentence to তোমালোকে চাবা যে before or agot আমি had logam aru after or pisot had logam jodi he before or pisot past indefinite tense show kora hoy aru jodi he after or agot past indefinite tense show kora homar duta example moi at likhisu তোমালোকে এটো পাইছিলা আগতে the train we didn't make it leave before we reached the station the train we didn't make it leave before we reached the station before or pisot আমি কি পাইছো সোয়া verb to তার মানে past indefinite and এইটো কি হৈ যাব the train ইয়াত কি হ'ব had left হৈ যাব and next sentence to complete koriba the train had left hobo before we reached the station again another sentence students another sentence we reached the cinema hall after we reached
the cinema hall after the show within bracket begin. এইটা তোমালোকে বুঝি পাবা। We reached here আছে চাইলোৱা have to the cinema hall after ইয়াত after ৰ পিছত ব্ৰেকেট টো দিয়া আছে after the show কি হ'ব এইটো had begun begun had begun আমি সিনেমা হল পাইছিলো প্ৰদৰ্শনীটো বা শ্ব'টো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত কাৰণ শ্ব' অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আমি সেইটো দেখা নাপালো আৰম্ভণিটো আৰু তাৰ পিছতহে আমি পাইছিলো গতিকে তাৰ পিছত পোৱাটো ভিটো থাকিল আৰু আগতে আৰম্ভ হৈ যোৱাটো past perfect tense হ'ল এইখিনি তোমালোকে আগতে পাইছিলা তথাপিতো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিছো এইখিনি যিবিলাকে ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তোমালোকে এই চাৰ্টখন মনত কৰি এই চাৰ্টখন এগেইন চাই ললে এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব so likewise আমি যদি কেতিয়াবা এনেকি গম পাওঁ কেতিয়াবা বিফোৰ আফটাৰ নাথাকিব পাৰে সেন্টেন্সটো when start কৰিছে but ভাৰ্বটো অলৰেডি হৈ যোৱা দেখুৱাইছে তেতিয়া আমি কি কৰিম কেতিয়াবা বিফোৰ আফটাৰ শো নকৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান বুজি ল'ব লাগিব ইন সেন্স when we reach the auditorium hall the meeting within bracket begin এটা চোৱা অডিটৰিয়াম হল সেটি আমি পাইছিলো মিটিং আৰম্ভ হৈছে তাৰ মানেটো ইয়াত কিন্তু বিফোৰ বা আফটাৰ বুলি ওয়ার্ড নাই কিন্তু আমি বুজিব লাগিব যে মিটিং অলৰেডি ইট হ্যাড বিগান মিটিংখন হৈ গ'ল আৰম্ভ হৈ গ'ল গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব when we ইয়াত যি সাবজেক্ট হয় reached the auditorium hall the meeting had begun মানে মিটিং আৰম্ভ হৈ যোৱাটো আমি দেখা নাই কন্টিনিউ হৈ থকাটো আমি দেখিছো চলি আছে এইটো দেখা গ'ল কিন্তু স্টার্ট হৈ গ'ল বা আৰম্ভ হ'ল when it began or when it had begun এইটো আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে এইটো আমি past perfect tense ইউজ কৰিছো দুটা মই সেন্টেন্স তোমালোকক অলপ সময়ৰ কাৰণে কৰিব দিম several passengers within bracket heart in the last accident another he within bracket kill in the last word
Again, the third sentence, the man would make it die last night. Correct sentence korisila. Common errors, error correction. Before die, we never use any be verb. Direct, it will take the form died. So, or sometimes you may give had died, have died, has died, like this. But you never use was died, were died. You never use. But in case of kill, suppose he, we didn't make it kill in the last word. The sentence. He, we didn't make it kill in the last word. He, tamane tak hotta kora hoise by the enemy. Enemy দ্বারা হওয়া হলে তেতিয়া আমি তাৰ আগত be verb এটা লগাও. In case of past tense, it will be আৰু কেনেকৈ যাব ফাৰ্ষ্ট পৰা মই লিখি দিছো চাই দিছো তোমালোকে এইখিনি সময়ত তোমালোকে কমপ্লিট কৰিছা চাগে. So students, এটো কি হ'ব? The several passengers. Last accident আছে. ইয়াত কি হ'ব? In case of last accident, it will be several passengers, plural form. Plural number, it will be were hurt, because the hurt present tense, past tense hurt, third form of verb is also hurt. So you have to write like this: several passengers. So already likhi sai etu ki jani ba gome paisa loge lage were hurt. The rest will be the same. Again, the second sentence, he, এটা কি হবে? He was killed. He killed নহয়. He was killed by the enemy or by the enemy soldier in the last word. তেতিয়া আমি killed এর আগত according to the number, যদি ইয়াত they হয় they were killed হ'ব. যদি ইয়াত singular number আছে ইয়াত আছে he was killed in the last word. And the third, the man, এটো কি হ'ব? Directly right. The man died last night. Man died last night. It died whole, it was killed whole, and it কি হল? Were hurt whole. এনেকুৱাকে কিছুমান ভাৰ্বত আমি কিছুমান tense to কেনেকুৱাকে নিম, you have to read the sentence carefully. তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তাত কেনেকুৱাকে গৈ থাকিব, কাৰণ তোমালোকৰ এইটো মিক্স হৈ আহিব. তাৰমানে কাৰেক্ট টেন্সটো এনেকে ধৰি দিয়া নাথাকে যে past indefinite লিখিব লাগিব তলত present indefinite. Students, you have to write the following sentences in present tense, correct tense, in present continuous tense. এনেকে দিয়া নাথাকিব, ডাইৰেক্ট correct tense বুলি থাকিব. Correct tense of তোমালোকে লিখিব লাগিব. এটা মিক্স হৈ থাকিব, কেতিয়াবা ভয়েস চেঞ্চৰ প্যাটাৰ্নত থাকিব, কেতিয়াবা নেৰেশনৰ প্যাটাৰ্নত থাকিব. এনেকুৱাকে আমি কিছুমান কাৰেক্ট টেন্স পাম. আমি যদি চাওঁ কেতিয়াবা পেসিভ প্যাটাৰ্নত যেনেকৈ আসামিজ within bracket speak in Assam. Again, football within bracket play everywhere. So the subject football, Assamese. So these are actually object, and it is in passive form. You have to write the sentence in passive form. Or yet subject to it becomes silent. Is ujjo ase yeah. Gotike etu ki likhibo lagibo ami? So Assamese is past participle of speak, spoken in Assam. ঠিক তেনেদৰে ফুটবল প্লেস নিলিখিবা,
ফুটবলে নেখেলে ফুটবলত খেলা হয় গতিকে ফুটবল ইজ প্লেড everywhere means by people or by the people of the world football is played or people play football everywhere এনেকে সাবজেক্টটো উচ্চ আছে তো তেনেকে তোমালোকে এনেকেও কিছুমান কাৰেক্ট টেন্স লিখিব লগা হ'ব পাৰে বা লিখিব লাগিব তেনেকে তোমালোকে চাবা so you have to read the whole sentence carefully and minutely then you will be able to do the correct tense. Again, another the rose would make it called the queen of flowers. Here the rose would make it called the queen of flowers. The rose is called a passive form by people. The rose is called the queen of flowers. The lion is called the king of beasts. Gandhi is called the father of nation. ঠিক তেনেকে আমি correct tense বিলাক পাই থাকিম আৰু এনেকি one after another you have to write the correct tense students so you have to write from the question bank different types of correct tenses and different types of sentences you will find and today I have discussed the correct tense in different way আর গোটেই বিলাক আমি আনাও নাই ইয়াত আমি কেনেকে দিম তোমালোকে পাই থাকিবা এইটো সব কেটা টেন্সৰ তোমালোকে এটা প্যাটাৰ্ন চাই লবা কেনেকুৱা প্যাটাৰ্নত ই যাব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টু কেনেকে যাব পাস্ট ইনডিফিনিট টু কেনেকে যাব পাস্ট পারফেক্ট টু কেনেকে যাব আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টু কেনেকে যাব আমি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টু চাও মই এবাৰ ইয়াত এটা দেখুৱাই দিছো প্রেজেন্ট পারফেক্ট লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত প্যাটাৰ্নটো আমি চাব লাগিব তোমালোকে এইটো জানা সাবজেক্ট থাকিব প্লাস have or has প্লাস verb 3 so এনেকে আমি অলপ চাইলাম নেক্সট টাইম আমি প্যাটার্ন লম কিছুমান তেনেকুৱাকে প্যাটার্ন মতে আমি গৈ থাকিম কনজুগেশন ফর্মত আমি গোটে লিখিব লাগে কিন্তু কিছুমান কারেক্ট টেন্সত আমি কিছুমান লিখিব না লাগে কিছুমান আমি ing টু এভয়েড কৰিব লাগে বাট ইট মে শো দা কন্টিনিউয়াস ফর্ম টু ইয়াত কন্টিনিউয়াস ফর্মত দেখুৱাব পাৰে তো স্টুডেন্টস ইউ উইল কন্টাক্ট আস কিবা নোৱাৰিলে তোমালোকে এগেইন সুধিবা আৰু এনেকে আমি গৈ থাকিম আজি মই ফাৰ্স্ট সেকশন টু ইয়াত দি দিছো ইয়াৰে so the students thank you for today